Now this video is a solution of prelim exam paper of level 1. The first question was minimum value of probability of an event is dash. Now this is an answer key. हो answer key असा आणि answer key चेर marks कशे distribute केल्या पळय ते सगळे explain केला. हांव तुमकां सगळे explain करता how to write the answers and how the marks are given. Now first question is minimum value of probability of an event is. Now you know that any probability of any event, always probability of any event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. So minimum value is 0 and maximum value is 1. So your answer is 0. So first answer is 0 and you get 1 marks for that answer. Now next question is an integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that is divisible by 8? म्हणजे इंटिजर चूज केला बिटवीन 0 and 100. कितले नंबर आसा जे डिविजिबल बाय 8 जाता, जो डिवाइड बाय 8 जाता. नाउ नंबर्स ऑफ इंटिजर्स फ्रॉम 0 to 100. 0 to 100 number of integers are from 1 to 99. वानाकडे स्टार्ट जाता, 1कडे स्टार्ट जाता and till 99 it is a till 99 are the integers. So total number of integers are 99. Now which are the numbers which are divisible by 8? Now these numbers 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 and 96. हे numbers are to divide by 8 जाता. आता जे number असा 1 to 99 हेच्या भितर हे number divide by 8 जाता. So total कितले numbers असा जे divide by 8 जाता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of favorable outcome, the total numbers which are divisible by 8 from 1 to 99 are 12 numbers. So total outcome, favorable outcome is 12. So probability that an integer is divisible by 8. So the first question is number of integers which are divisible by 8 is, now favorable outcome is 12 and total outcome is 99. So 12 upon 99. So if you write 12 upon 99 you get half mark. पण हे मागीर कॅन्सल जाता. कॅन्सल करून जो आन्सर बरयता आमी पळय 4 upon 33 हो आन्सर बरोवपाक जाय, एंड फॉर दॅट यू गेट हाफ मार्क. सो दोन्ही बरयत जाल्यार तुमकां हाफ एंड हाफ 1 मार्क मेळटलो. समज एकूच बरयत जाल्यार ओनली हाफ मार्क यू गेट. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to find the probability not divisible by 8. आता खंयचे नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8? आता हे नंबर आमकां 12 नंबर्स डिविजिबल बाय 8 मेळटा. आता विच आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 8? आता सगळे सोदून काडपाक, म्हणजे 1 to 99 हेच्या मध्ये आता 1 2 3 4 5 6 7 मागीर 8 डिविजिबल जाले, 8 घेवपाचो ना, 9 10 11. म्हणजे हे नंबर सोडून खंयचे नंबर्स आसा जे डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 8 जाता ते आता डायरेक्ट आमकां फायंड आउट करपाक जाय. आता हे सगळे करपाक, हे नंबर सोडून बाकीचे नंबर सोदपाक खूप टायम लागतलो, म्हणून डायरेक्ट आमकां समज काडपाक जाय जाल्यार आमी अशें काडप. Probability that an integer is not divisible by 8. Now we know maximum probability. Now you know that probability is always ranges between 0 and 1. म्हणजे maximum probability सदांच 1 असता. So 1 minus 4 upon 33. आता ही probability जे आसा जे divisible by 8 आसा, आमकां not divisible जाय. म्हणजे probability of an event is if it is divisible by 8 or not divisible by 8. म्हणजे total probability 1 जाता. 1 minus 4 upon 33 करप आणि हे करीत जाल्यार आमकां 29 upon 33 मेळटा. सपोज अशें तुमी करिना जाल्यार हे नंबर सगळे सोदून काडपाचे, म्हणजे 1 2 3 काउंट करचे पडटले तुमकां. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 मागीर 8 घेवपाचो ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 घेवप ना, अशें सगळे काउंट करप आणि ते काउंट करून जो नंबर आसा तो बरोवपाचो आणि डिवाइड बाय टोटल आउटकम दॅट इज 99. तशें बी केल्या जाता, पूण हे सगळे करपाक खूप टायम लागता म्हणून अशें केला. 1 minus 4 upon 3 हे फॉर एन इव्हेंट, ऑ इव्हेंट अँड नॉट एन इव्हेंट. नॉट एन इव्हेंट म्हटलें काय 1 minus इव्हेंट हॅपनिंग म्हणजे 4 upon 33 करप, मागीर हो आन्सर मेळटा. आनी दोन्ही स्टेप करीत जाल्यार हाफ मार्क मेळटले तुमकां. सो now next question is question number C. Attempt the following. If one of the zeros of the quadratic polynomial 2x square plus mx plus 4 is 1, then find the value of m.
Now see here, question number C. One of the zeros of the quadratic polynomial is 1. आता एक झिरो त्याचं 1. वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ m. आता त्याचं एक 0 1 म्हणजे कितें, एक्साच्या जाग्यार समज 1 आमी सबस्टिट्यूट करीत जाल्यार आमकां इज इक्वल टू 0 मेळटलो. म्हणजे हे सम आसा पळय 2x² प्लस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. एक्साच्या जाग्यार 1 सबस्टिट्यूट करपाचो. नाव 2 इंटू 1 स्क्वेअर प्लस m इंटू 1 प्लस 4 plus 4 is equal to 0. So this becomes 2 plus m plus 4 is equal to 1. 4 plus 2 becomes 6 is equal to 0. So m is equal to minus 6. So here step समज तुम्ही, this is for 1 mark. So here step समज तुमच्या असं जाल्यार हाफ मार्क मेळटलो, या स्टेपाक तुमकां हाफ मार्क मेळटलो. Now next question is, write the product of the zeros of the polynomial 1 minus 2x minus 3x square. Now product, now you know how to write the product. Product is C upon A. Formula for the product of zero is C upon A. आता हांगासर खूप जाणांचे कन्फ्युजन कितें जालें. Equation is given like this. Equation is given as 1 minus 2x minus 3x square. सदांच फर्स्ट टर्म असता तोच a असता अशें ना, आनी मदलो b मागीर c अशें असता अशें ना. सदांच x स्क्वेअराचो जो कोइफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर असता पळय तो a असता, कोइफिशियंट ऑफ x असता तो b असता, आनी लास्ट सिंगल नंबर विदाउट व्हेरिएबल असता पळय तो c असता. म्हणटकूच c असता हांगासर प्रोडक्ट ऑफ झिरो इज c अपॉन a. Value of c is 1, so 1 upon a. A is value of a is minus 3. Along with the sign घेवपाक जाय तुम्ही -3. So 1 upon -3 is the answer. So to write the formula c upon a you get half mark, and 1 upon -3 you get half mark. So always remember that coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and without any variable that is a constant. So सदांच a b आणि c लायनीन आसतले अशें ना, कसचे मिक्स सुद्दां आसलेले याद दवरपाक जाय. कोइफिशियंट ऑफ x square is a, कोइफिशियंट ऑफ x is b, and without any variable is a constant. Now next question is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting non-face card, black king or a red queen. There are two questions in this and there are 2 marks for this. Now next question is, if one card is drawn from a well shuffled deck of 52 card, find the probability of getting non-face card. आता नॉन फेस कार्ड, नाव देर आर 12 फेस कार्ड. टोटल देर आर 52 कार्ड. सगळी 52 कार्ड्स असता, भितरली 12 फेस कार्ड असता. सो नॉन फेस कार्ड म्हटल्यार म्हणटो फेस कार्ड नासलेली कार्ड्स म्हणटो -12 करपाक जाय. 52 -12 कित्याक 12 फेस कार्ड असता, आनी 52 -12 इज 40. सो नॉन फेस कार्ड असता ती 40 असता, and टोटल आउटकम म्हणजे टोटल कार्ड्स असता ती 52. सो इफ यू राइट 40 upon 52 you get half mark, and after cancelling that you can cancel that in table of 4, and after cancelling we get 10 upon 13. So cancel करपाकूच जाय, फक्त इतलेच बरे जाल्यार तुमकां हाफ मार्क मेळटलो. After cancelling if you write the answer you get another half mark. Now next question was to find the black king, find the probability of getting a black king or a red queen. Now probability of getting black king or red queen. Now there are 2 black king. आता सगळेच king 4 king असता, 2 रेड, 2 रेड कलर असता, 2 ब्लॅक कलर असता. सो 2 ब्लॅक कलरचे आणि क्वीन सुद्धा 2 रेड कलर असता, 2 ब्लॅक कलर असता क्वीन. अँड किंग इज ऑल्सो 2 रेड 2 ब्लॅक, बट वी वॉन्ट 2 ब्लॅक kings and 2 red queens. So total there are 4, म्हणजे 2 black 2 red becomes 4. So 4. And probability of getting black king or red king is 4 upon total outcome. Total outcome is 52. So 4 upon 52. If you write this, you get half mark. And after cancelling in table of 4, 1 upon 13, here result tumka another half mark मेळटा. So total 1 mark. Now next question is on dividing 4x cube minus 8x square plus 8x plus 1 by a polynomial gx. The quotient and the remainder were 2x square minus 3x plus 2 and x plus 3 respectively. Find gx.
Now, first you have to write this dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So you know that Px is equal to Gx into Qx plus Rx. This you know, and that you have to write. Now the question on Px kire dila te tumi hanga substitute karab. Gx is not given, we want to find that, then write the quotient plus remainder. And after shifting this, after writing, after proper सगळे values सगळे बरोवन Gx जो value मेळटा तुमका तेका तुमका हे बरोवपाक तुमका हाफ मार्क मेळटलो, हे बरोवपाक तुमका हाफ मार्क मेळटलो. then you have to do the division करपाक जाय. प्रत्येक डिविजन ह्या स्टेपाक if this step is correct you get half mark, if this step is correct you get half mark, then your quotient if it is correct then you get half mark, and remainder is always 0, remainder सदाच 0 मेळटलो. Then up till here you get 2.5 mark, but you have to write the question was to find the Gx, therefore Gx is equal to 2x minus 1, teka half mark मेळटलो. So if you complete this full thing then you get 3 marks for this. Now question number 2. If x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of the pair of linear equation 3x plus ay is equal to 6 and ax plus 2y is equal to 5, then a is equal to dash. Now x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution. आता हांगासर तुम्ही हे सेकंड इक्वेशन आसा ते फर्स्ट इक्वेशनान समज 3x plus ay is equal to 6 घेतलो जाल्यार you have to substitute x is equal to 1 and y is equal to 1, then solve this. A3 plus a is equal to 6, so a is equal to 6 minus 3, so a is equal to 6 minus 3, that is 3. So your answer is 3. You can substitute this value in any of the equation. दोना भितरले खंयच्याय इक्वेशनान substitute केला आन्सर तुमका 3च मेळटलो. Then question number B, and one thing you remember that fill in the blanks जेन्ना बरयतानी फक्त question number 2a बरोवपाचो आणि फक्त आन्सर बरोवपाचो. If you want to solve something, solve करून बी पळोवपाक जाल्यार रफ वर्कान करपाक जाय. मेन फक्त सोल्युशन करून थंय इतले अशें करून बरोवन दवरपाचें ना, कित्याक फक्त question number तुमी आन्सर पेपराचेर बरोवपाचें. question number 2a is equal to 3. This answer you have to write, असो बरोवपाचो आन्सर. The next question is following is the pair of linear equation 2x plus 3y is equal to 7, k plus 1, x plus 2k minus 1, y is equal to 4k plus 1. Now depending on this you have to answer, write down the condition for infinitely many solution and find the value of k for 2 marks. So here now this is given, here तुम्ही हे दोन्ही तुम्ही बरयना जाल्यार जाता, हे दोन्ही तुम्ही ना बरयल्या जाता. You directly write the condition for infinitely many solution. For writing the condition you get half mark, and then हे values substitute करपाक म्हणजे a1 is 2 upon k plus 1, p1 b2 हे सगळे value proper substitute करपाक half mark मेळटा तुमका, आणि 1 mark for this. Second question was find the value of k. To find the value of k you can either select this first two equation, or you can select first and last, anything, and you have to find the value of k. So हो मदी स्टेप जो एक एक्स्ट्रा स्टेप घेता तेका तुमका हाफ मार्क मेळटा आनी फायनल आन्सराक हाफ मार्क मेळटा. फक्त आन्सरूच बरोवन दवरलो जाल्यार फुल मार्क्स मेळचे ना. नाव नेक्स्ट question number C. There are two equations are given. One you have to solve by elimination method, another by substitution method, but there is a choice, you can solve any one of the equation. Now first one is elimination method. Now elimination method तुमका solve करपा खातीर आता जेन्ना तुम्ही इक्वेशन दोन्ही मल्टिप्लाय करतले, इधर खंयचे 5 आणि 3 जावं 7 आणि 4 घेऊन तुम्ही मल्टिप्लाय करता, ते दोन्ही स्टेप्स दोन्ही इक्वेशनांक तुमका हाफ मार्क मेळटा. एक्साचो करेक्ट व्हॅल्यू मेळत जाल्यार हाफ मार्क मेळटा. म्हणजे अप टील हियर तुमचे इक्वेशन सोल्युशन करेक्ट आसा जाल्यार तुमकां 1.5 मार्क मेळटा. Then you have to substitute the value and final answer up till here, till y is equal to 1, you get 2 marks, 2.5 marks. But final half mark you get for writing, therefore the solution is x is equal to 7 and y is equal to 1. So here बरोवपाकूच जाय, x is equal to 7 and y is equal to 1, therefore the solution is. Then you get full 3 marks. The next was substitution method, and for substitution method
आतां 2 इक्वेशन दिल्या भितरले आतां एक तुमी एक सिंपल इक्वेशन आसा पळय ते तुमी x इज इक्वल टू 8 मायनस 2y घेतला आनी ते इक्वेशन बरोवपाक तुमकां हाफ मार्क मेळटा. देन आफ्टर सबस्टिट्युटींग आफ्टर फायंडींग द व्हॅल्यू एक व्हॅल्यू तुमकां करेक्ट व्हॅल्यू मेळ्ळो काय तुमकां हांगासर 1 मार्क मेळटा म्हणजे अप टील हियर यू गेट 1.5 मार्क अँड नेक्स्ट व्हॅल्यू काडटा म्हणसर तुमकां 2.5 मेळटा. अगेन हियर देरफोर द सोल्युशन इज ते बरोवपा खातीर तुमकां हाफ मार्क मेळटा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रायट दीस statement that therefore the solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. Then next question is rewrite find the solution of the following pair of linear equation graphically and rewrite and complete the following tables. आता हांगासर ग्राफ हे 2 इक्वेशन्स दिला आणि कंप्लीट अँड रीरायट द फॉलोइंग टेबल्स. आता दोन्ही टेबल जे आसा पळय आता व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आता हांगा तुम्ही दोन्ही टेबल कंप्लीट करपाक जाय म्हणजे तुमच्या आन्सर पेपराचे हे दोन्ही टेबल आसपाक जाय. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर सोल्युशन. आता सोल्युशन कितें आसा पळय ते कोणाक इंटरेस्ट ना. तो दोन्ही टेबल कंप्लिटली फिल्ड आसपाक जाय. दोन्ही टेबल आसूंक जाय आनी दोन्ही टेबल हो टेबल समज करेक्ट आसा जाल्यार तुमकां हाफ मार्क मेळटलो आनी हो टेबल करेक्ट आसा जाल्यार तुमकां हाफ मार्क मेळटलो. सो कंप्लिटींग बोथ द टेबल्स यू गेट हाफ एंड हाफ मार्क. सो हाफ मार्क फॉर ईच टेबल. देन प्लॉटिंग द पॉइंट्स करेक्टली. आता ह्या टेबलाचे करेक्टली पॉइंट्स प्लॉट केले जाल्यार हाफ मार्क मेळटा. दुसऱ्या टेबलाचे करेक्ट करी जाल्यार हाफ मार्क मेळटा. म्हणजे दोन्ही पॉइंट्स प्लॉट करपाक 1 मार्क मेळटा दोन्ही लायनींचे. मागीर दोन्ही लायनी ड्रॉ करपाक तुमकां हाफ हाफ म्हणजे 1 मार्क मेळटा. टू फायंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे फायंड द पॉइंट दोन्ही लायनी आता खंय इंटरसेक्ट जाता आनी हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमकां आसा तू फायंड तो समज मेळ्ळा तुमकां जाल्यार तो तुमकां हाफ मार्क मेळटलो. पूण लास्ट फायनल हाफ मार्क म्हणजे हे दोन्ही खरें म्हटल्यार दोन्ही 1 मार्क जे आसा न्ही देरफोर द सोल्युशन इज ते ग्राफ पेपरार तुमी बरोवपाक जाय. सोल्युशन इज x इज इक्वल टू यू कॅन रायट 1,2 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज आता तुम्ही ग्राफ दिलो म्हणटू ते सोल्युशनाचे रफ वर्कान केले जाता पूण हे टेबल जे आसा एक्स आनी वाय हो दोन्ही जे टेबल आसा ते टेबल तुमचे आसपाकूच जाय. त्या टेबलांक तुमकां हाफ मार्क मेळटा. सो हांगासर तुमकां हाफ मार्क मेळटा आनी उरलेले 3 मार्क्स जे आसा ते ग्राफ पेपराचेर मेळटा. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3A. सिलेक्ट एंड रायट अगेन फिल इन द ब्लँक्स इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 3x minus 18 is equal to 0, then alpha plus beta is equal to dash. Now alpha plus beta is equal to a upon alpha plus beta, as you know alpha plus beta is equal to minus b upon a. Now minus from the formula b is here, b is coefficient of x that is minus 3 and a is coefficient of x square that is 1. So your answer is minus minus becomes plus, so 3. Answer is plus 3. Find the 23rd term of an AP whose first 2 terms are minus 2 and 5. आता first 2 terms जे आसा पळय -2 आणि 5 तुमकां हांगासर दिल्या. -2 and 5 is given. आता first 2 term म्हणजे सिरीज आसा पळय -2 and 5 and so on. हे 2 टर्म दिल्या. हेजे वयल्यान तुमकां a मेळटा. a is -2. देन d ऑल्सो यू गेट. d कशें घेता तुमी नेक्स्ट टर्म म्हणजे 5 minus previous term -2. So this become 5 minus minus plus. So 5 plus 2 become 7. So D you get 7. Suppose D तुम्ही correctly find out केला जाल्यार हाफ मार्क मेळटलो. आणि find the 23rd term. 23rd term तुमकां फाइंड आउट कर म्हटला म्हणटकूच n इज इक्वल टू 23. सो आता तू फॉर्म्युला घेवपाचो an is equal to a plus n minus 1 d. आता here you know you want to find a23. You know a is -2 plus n is 23 minus 1 into d and d you got as 7. आता हे तुम्ही सॉल्व करपाचे. आता सॉल्व कशें करप. a is given as -2 plus 23 minus 1 is 22 into 7. So -2 plus 14 -2 plus 1 plus 154. So this become plus 152. So this is the answer. So हे दोन्ही स्टेप पुरोवपा खातीर तुमकां हाफ मार्क and therefore the required 23rd term is
or A23. Even if you write therefore required here सुद्धा ना तुम्ही समज बरोवंक ना तर 23rd term is 152 अशें बरोवपाक मेळटा. बट लास्ट स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन एवरी केस. therefore the solution is, therefore the roots are, therefore the 23rd term is, ताका हाफ मार्क आसता सो ते बरोवपाकूच जाय. Now the question number C. Question number C, there is an option, any one you can solve. Two equations are given, one by factorization method and second by quadratic formula. आता factorization method असा पळय थंयसर दोन्ही फॅक्टर्स तुम्ही करेक्टली आता हो प्लस 14x आता फॅक्टर्स करेक्टली समज बरयल्या प्लस 18x मायनस 4x मायनस 9 इज इक्वल टू 0 त्या स्टेपाक तुमकां 9 हाफ मार्क मेळटा. सो हांगा मार्क्स डिस्ट्रिब्युशन पळया प्रत्येक स्टेपाक हाफ हाफ मार्क आसा आनी फुल करेक्ट आन्सर मेळत जाल्यार 2.5 मार्क मेळटले एंड देरफॉर द रूट्स आर ते व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दी देरफॉर द रूट्स आर ताका हाफ मार्क मेळटा. सो एवरी केस दॅट लास्ट स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Then next one is quadratic formula. Now in case of quadratic formula, डायरेक्ट तुम्ही सॉल्व केले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना जाल्यार फर्स्ट तुम्ही डिस्क्रिमिनंट डी फायंड आउट करपाक मेळटा पूण तुमकां करेक्ट डिस्क्रिमिनंट समज मेळ्ळो जाल्यार हाफ मार्क मेळटलो. पूण तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा सॉल्व केला आनी डिस्क्रिमिनंट समज तुमचो करेक्ट आसा तो हाफ मार्क तुमकां मेळटलो बाकीचे सुद्धा रॉंग असले सुद्धा जाल्यार. देन फूल सोल्युशन सी फूल सोल्युशन करेक्ट आसत म्हणजे हे दोन्ही व्हॅल्यू तुमचे दोन्ही करेक्ट आसत जाल्यार तुमकां 2.5 मेळटा एंड फायनल हाफ मार्क you get for writing this so final half mark you get for writing therefore the roots are -5 and -3/2. Now next question is question number D. The length of the rectangle is less than twice its breadth by 1 centimeter. The length of its diagonal is 17 centimeter. Find its length and breadth. Now roughly I'll explain how this word problem is framed. Now it is given that the length of the rectangle, suppose this is a rectangle, something about the length and breadth is given. So length of the rectangle is less than twice its breadth by 1 centimeter. So something about the length is given but breadth is not given. So we will take breadth as x centimeter. म्हणजे breadth तुम्ही x घेवपाक जाय. आता लेंथा बद्दल कितें तरी सांगला. The length of the rectangle, this length of the rectangle is less than twice its breadth. Twice its breadth म्हणजे 2x less than twice its breadth by 1. So if you write the length of the rectangle, if you write this, if you're writing this 2x minus 1, you get half mark. Now you know this is a rectangle, so all the corners of the rectangle or vertices are 90 degrees. Now you can use Pythagoras theorem. Because this is right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, this diagonal length of the diagonal is given as 17 centimeters. So if you use Pythagoras theorem, that is x square is equal to 2x minus 1 square, this is square, is equal to 17 square. So if you write this and if you are getting this equation correct, 5x square minus 4x minus 288, if you are getting this equation correct and if you are writing this up till here, you get 1.5 mark. And after solving this, for solve समज तुम्ही correctly solve केले आणि 2x you get 8 and minus 36/5 x value of x. Then you have to write that it is discarded because length or dimensions can't be negative. For writing this statement you get half mark and finding the length of the rectangle and breadth of the rectangle, writing the last statement you get half mark.